ओके ठीक आहे. आपण मग ते नंतर PDF मी तुम्हाला पाठवून देईल ग्रुपवरती. Sheep and goat body parts are divided into 4 regions. First is head region, and first part is horns. Horns are present on the head, skull. Hello, होते शेअर? हो सर होते. होते ना. ओके. Horns. Then head crest. Head crest situated at between the two horns region. Then face. Face. Head crest. Head crest at connected to head and neck region. Then face. Face consists with eyes, the nose, nostrils, and forehead. Neck is extend from head to top of the shoulder area, means ending at withers. Withers are the highest part of goat back. गोट जो बॅक पार्ट असतो बॅक साइडला then neck region neck and neck connect joint with neck crest and body part of goat. पलटी सोडून टॉली सुटली पाहिजे. Then body consists with back, lion, hollow flank. Hollow flank means triangle shape area at the back, hip bone, then chest. I will share body parts of goat. तुम्हाला शेअर होते का स्क्रीन? These are the horns. This is the horn crest, this region. Then neck region, neck crest. This is neck crest from here up to here. Then nostrils, muzzles, then mouth, then eyes, ears, then quarters means hind quarter and four quarter. Four quarters are the shoulder. Fourth quarter region मध्ये shoulder येतं, shoulder blade, shoulder, then brisket, है ना. hind quarter में pin bone, then thigh, flank, milk vein. Milk vein is
situated at abdomen, zigzag-like structure, and teats, pasterns, hoof, hop, then body parts of poultry. First is comb, fleshy red outgrowth top of the chicken. जे कोंबड्यांच्या डोक्यावरती रेड आणि फ्लेशी म्हणजे तुरा आपण म्हणतो त्याला कोंबला. त्याचं फंक्शन आहे डिफरंट टाइप्स असतात कोम्बचे. सिंगल टाइप असतं, त्यानंतर रोज टाइप असतं आणि पी कोम्ब असतं. 3 टाइप्स आहेत त्याचे. त्यानंतर त्याचं फंक्शन आहे टू अट्रॅक्ट द फिमेल फॉर रिप्रोडक्शन. आणि हे कोंब आहे ते मोस्टली लार्ज इन मेल फ्लॉवर फाउल अँड स्मॉलर इन female fowl. They do not have external ears like humans. म्हणजे माणसासारखे त्याला इयर्स नसतात. ते इयर्स टफ फिदर्स खाली झाकलेले असतात. त्यानंतर नॉस्ट्रिल्स is the one of the 2 channels of nose which function to warm the air inhalation and remove moisture on inhalation. Eye. Next body part is eye. The eyeball of chicken is stationary. Thus, the chicken must move head, vary range of vision. Beak. Beak म्हणजे the hard rotating mouth parts of bird consisting upper and lower part. And beak function of beak is used to cutting and grinding of feed. Then wattle, the flap of skin to cover the earlobes. Then neck region. First part is neck. The bird to reach food located on the ground. म्हणजे बर्डची नेक हे फूड पर्यंत जाण्यासाठी फूड ग्राउंड वरती असलेलं फूड उचलण्याकरता किंवा बॉडी मेक्स सिंपल टू ऍक्टिव्हिटी ऑफ मोर डिफिकल्ट. म्हणजे कोणतं then neck hackles. By observing the neck hackles of adult chicken, you can determine sex. neck hackle नुसार आपण त्याचं बर्डचं मेल फिमेल ओळखू शकतो. नंतर बॉडी रिजन मध्ये फर्स्ट आहे विंग कवर्ड, द फेदर कवरिंग the roots of secondary quills. Then saddle, the part of bird just before the tail. Then next is breast, the upper of shoulder part of wings. Side feather. Next है flight feather.
the large primary and secondary feathers of wings. Then as stomach, the area between keel. Keel means joint, and then heap of bones. Saddle feather. Saddle feather is just like uh, sickle-like shape. It do not allow particles to come inside. Then laser sickle used to removing larger material. Then tail. The tail is used for balance while walking. Flight feather of tail. The tail is used for balance while walking and during flying as rudder for up, down and side motion. Sickle. Long curved tail feather of the some roosters. Sickle feather. Probably the feather most important function to helping chicken to maintain the balance body temperature, and they highlight and define masculine tail in many chicken breeds. Thigh, the uppermost part of leg is attached to the body of bird called as thigh. Then shank, the part of bird is bird's leg between foot and hop. Then claw is used for standing. Then spur, the sharp horny posterior from the back of the bird, typically male and larger, large in male than female. Then observation, take another sketch. This is body part of poultry. This is comb, तुरा आपण गावाला ज्याला पाहिजे होती त्याला बंटीच भावाला back, saddle, shoulder, बघतच होते की तू गेला wing front, then wing bow, fluff, shank हा जो रिजन आहे त्याला शँक म्हणतात. त्यानंतर क्लॉ यूज फॉर स्टँडिंग, हा क्लॉ आहे. हे मागे आलेलं हुक सारखं स्ट्रक्चर आहे तो स्पर त्याला म्हणतात. देन टोज, हे सायकल फिदर आहे मोठं. मेंटेल फिदर आहे इकडे, हे इकडे मागे असं. देन बॅक रिजन, हॉक जॉइंट आहे. इकडे इयर लोब, इयर आहे इथे. ब्लेड, कोमचे पॉइंट्स आहेत इकडे. आय रिंग, सीक, वॅटल. These are the body parts of fowl. This PDF I will share on group. Any query?